Yes, I am. Great. Because there are too many people. Doors. So, do you remember when you were small and you were dreaming of, growing up? Vai jūs atceraties, kad jūs bijāt mazi un sapņojāt par to, ka jūs pieaugsiet? And you had some dreams about the future, but what you want to be when you grow up? Jums bija sapni par nākotni, kas jūs vēlaties būt, kad jūs izaugsiet? I remember at least when we were living in Dubai and we were living opposite the Dubai Karate Center, and then the Karate Kid movie came. Viņš atcerās no savas bērnības, ka viņš dzīvoja Dubajā, iepratī Karate centram, un tajā brīdī arī bija tā Karate Kid filmētas bērns, puika. Next day I was there with not the dish that the locals wear, but the karate. You know the name of that suit. Un nākamajā dienā pēc šīs filmas Miko bija tajā karate skolā ar kimono. Kimono. Yeah. Yeah. But then, I thought after a month or two, okay, maybe let's say six months or so, I realized that maybe I'm not going to be the next Karate Kid in Dubai. I actually, want to be an ice hockey star. Pēc 6 mēnešiem viņš tomēr saprata, ka viņš nebūs nākamais karate puika Dubajā, un viņš patiesībā vēlējās būt hokeja zvaigzne. Because Dubai just started their first ice rink, and they launched their new first ice hockey team called Dubai Kings. So I thought, okay, this is my path to Los Angeles Kings one day. Bet tajā brīdī Dubajā tika izveidots pirmās lidotava, un viņi arī sāka jaunu komandu Dubais Kings, un tā viņš domāja, ka tas viņam būs ceļš uz Los Angeles Kings. But then later when they changed their name to Dubai Camels, the reality hit me that my chances of ever getting to LA Kings are quite slim to zero. Tajā brīdī, kad Dubais komandas nosaukums mainījās uz Dubais Kamieņiem, viņš saprata, ka uz Los Angeles Kings viņa ceļš būs neiespējams. And since there was only one ice rink in Dubai, we had to play against Abu Dhabi and Qatar and Saudi Arabia as our only opponents. Un ņemot vērā, ka tur bija tikai viens šis lidotava, tad viņiem nācās hokeja laukums, viņiem nācās spēlēt ar Qatar, Abu Dhabi un citiem šādu līmeņu spēlētājiem. So it wasn't exactly the kind of hockey you saw just last few days ago in the World Championships. Tas nebija tas hokejs, ko mēs pirms pāris dienām redzējām pasaules čempionātā. But at the same time, I was also following observing my father's footsteps, because he had started his own business, and we had a car dealership. Un tajā pašā laikā viņš skatījās, ko dara viņa tēvs, un viņš sāka savu biznesu, un tajā laikā tas bija autodealers. And he strokes relatively good success with it, and we went from being middle class to quite wealthy in a rather short time. Un viņa tēvs bija diezgan veiksmīgs, un pietiekami īsā laikā no vidēji līmeņa ienākumiem, vidēji līmeņa ģimenes viņi kļuva par pietiekami augstu līmeņa ienākumu ģimeni. And I really enjoyed the lifestyle, because we were able to, play all the nice sports and study in the best schools at the time, and got to know a lot of cultures, and we got to travel a lot and see the world. Un Miko spēja iepazīt šo te pietiekami labu līmeņu, augstu līmeņu dzīves veidu, mācīties labākajās skolās, ceļot, iepazīt dažādas kultūras. So, whenever we used to travel back home to Finland, to my other home country, and my aunties and uncles asked me that, what are you going to be when you grow up, Mikko? I always used to reply that I'm going to be a businessman. Businessmies in Finnish. Un tad, kad viņš atgriezās savās otrajās mājās, kas ir Somija, un tad viņa tantes un onkuļi prasīja, Miko, kad tu izaugs, kas tu vēlēs būt, viņš teica, es vēlos būt uzņēmējs. At the same time, I also started realizing that whenever we were off traveling to Finland or to sometimes Disneyland or wherever on holiday,
my dad never had a chance to come with us. Un tajā pašā laikā es arī sapratu, ka mēs kā ģimene spējām ceļot uz kaut vai uz Disneylandu vai citurien, tad ļoti bieži tēvam nebija iespēja doties kopā ar viņiem. So he always sent my mom and me and my sisters to go out on a holiday and have fun, but he stayed back home to work. Un ļoti bieži viņš deva iespēju ģimenei braukt un ceļot Miko mammai un māsām, bet pašam viņam bija jāpaliek mājās un jāstrādā. So then I kind of was thinking, growing a bit older, that one day I want to have my own business where I not only do make a lot of money, but I would also like to have more time with my family. So if I have kids one day, I could actually spend time with them. Un tajā brīdī Miko sāka domāt par to, ka jā, viņš vēlās būt uzņēmējs, lai būtu pietiekami daudz līdzekļu un iespēju, bet tajā pašā laikā viņš arī vēlējās, lai būtu laiks, ko viņš pats var pavadīt ar ģimeni. And when I was introduced to this industry first time 13 years ago, and I saw this equation that you could actually work the business part-time. Un pirms 13 gadiem, kad Miko tika iepazinās ar šo te nozari, ka šo biznesu tu vari būvēt, ieguldot daļēju laiku. Decide how many hours per week you're willing to work. Izvēloties, cik daudz stundas nedēļā strādāt. The euros start small, basically from zero, like in every business. Ienākums sākās no nulles, kā jebkurā biznesā. And if you're willing to invest, let's say, between 3 and 5 years, un ja esi gatavi ieguldīt 3 līdz 5 gadus, working the plan consistently for, let's say, at least on average 10 hours in a week. Un konsekventi strādājot pie šī te plāna, 3,5 gadus ieguldot 10 stundas nedēļā vidēji, then you can have a situation where the time you're putting to get the money you're getting is very small at the end of the day. So you can actually have a lot of customers that are using the products regardless of what you're doing, and thus enjoy passive income. Un šā visa rezultātā var pienākt brīdis, ka ienākumi, pateicoties tam, ka ir klienti, kas ikdienā lieto šos te produktus, pietiekami liela klientu bāze, ienākumi ir neatkarīgi no tā laika, ko jūs ieguldat šī biznesā. Un tas nozīmē, ka tajā brīdī jūs varat baudīt šo te laiku. So when I saw this kind of equation for the first time 13 years ago, my face looked like this. Un tā viņš izskatījās, kad viņš pirmo reizi redzēja šo te vienādojumu vai formulu pirms 13 gadiem. And ever since that I've been calling passive income funny money. Un kopš tā laika šo te pasīvos ienākumus viņš sauc par funny money. And ever since then I've been actually trying to acquire or reach a situation where I would have, really experience this kind of absolute passive income or automated income. Un kopš tā laika tas ir tas, uz ko Miko ir gājis, lai viņš varētu sasniegt šos te automātiskos ir pasīvos ienākumus. And I have to tell you guys that I've been an entrepreneur now for 13 years. Un Miko jāsaka, ka viņš ir bijis uzņēmējs how many years? 13 gadus. And I've been a shareholder of around 30 different companies. Un viņš bijis dalībnieks vismaz apmēram 30 uzņēmumos. And I've done also 4 direct sales companies before Zinzino. Un pirms Zinzino viņš bija 14 tiešās pārdošanas, 4 tiešās pārdošanas uzņēmumos. And this has been by far the most profitable and also the most visible when it comes to passive income. And I mean, in my case, I've never experienced such passive income in any other business before. Un līdz šim brīdim visā pieredzē tieši Zinzino ir bijusi vispelnošākā, un pirms Zinzino Miko nekad īsti nav pieredzējis šāda veida pasīvos ienākumus.
And of course, this period has been work, and today I'm still working many hours, but the commission that I'm earning is, regardless of my own effort, quite high. So let's say that last month into my team came something like 600 new contracts, 600 customers and partners. And if I put 5 of them myself, or maybe 7, it's relatively small compared to the big equation. Sorry for being long. Un, ja paskatās, teiksim, uz iepriekšējo mēnesi, Miko joprojām strādā pietiekami daudz, ja, un tie 5 gadi, ko viņš ir veltījis, ir bijuši pietiekami intensīvi darba ziņā. Bet, ja paskatās uz pagājušo mēnesi, tad viņu komandā ir pienākuši apmēram klāt 600 jaunu līgumu, tie ir gan klienti, gan partneri mēnešu laikā. Un, ja paskatās uz viņu pašu rezultātu, tie ir apmēram tikai 7. Kaut kādi 5-7 līgumi, kas pagājušo mēnesi bijuši. Tas ir ļoti mazs procents attiecībā pret kopējo. And I can tell you that life is really awesome at the moment, you know, where family is growing and business is growing and expanding, and I get to travel the world, and you know, every 6 weeks we're having a 1-week vacation with the family and so on. Un jāzīstās, ka dzīve šobrīd ir pietiekami lieliska, jo biznesa aug, ģimene aug, un katras 6 nedēļas viņi kopā ar ģimeni atļaujās vismaz 1 nedēļu kopīgi atpūsties. But I can tell you also that it hasn't always been like that. Bet viennozīmīgi var teikt, ka tas vienmēr tā nav bijis. So just 5 short years ago, when I was first introduced to Zinzino, my net assets, my net worth was on the minus, and multiple 6 figures minus. So my starting point was not so good. Un pirms 5 gadiem sākuma punkts nebija 0, bet Miko vērtība, kas ir tas net asset, jā, cik viņš bija vērts, bija ar mīnuszīmi, un mīnuszīme ar 6 cipariem. And also relationships was in a mess. We were like separated with the fiancé, my fiancé. Arī attiecības tajā laikā bija, grūtības teikt, klausam? Es gribēju teikt tādu burtu, beigās, ja. Attiecības tāds bija, un viņi bija pašķīrušies tajā brīdī. Ļoti daudz dzīves jomas nebija kārtībā. And, you know, I could not even dream of, well, maximum I could dream of this crown level that you were just shown on before the break. I maybe dreamt of it or wished that I could be there because I needed that income just to break even. But I had no plan or like belief in myself or in the system that I could actually reach that level. Tajā brīdī es tikai sapņoju par to, ka man varētu būt šis krauna ienākuma līmenis 12,000 eiro mēnesī, bet tas bija tikai sapnis, jo tajā brīdī nebija ne ticības sev, ne arī pārliecības, ne arī zināšana, kā to varētu izdarīt. Jo tas ienākuma līmenis bija tikai tas, lai nodrošinātu, kā lai saka, izbraukt par nulēm, ņemot vērā tās visu mīnus, kas man bija un tās saistības, kas bija. So let's say that we have a dream, as in just for sake of example, that you have a dream to reach diamond in Zinzino. Pieņemsim, ka ir sapnis sasniegt diamond līmeni Zinzino. Which means that you will earn 4,000 euros in a month. Let's say you dream to do that, get that passively, which means you have to have 1,000 customers. Pieņēmums, ka tas diamond līmenis ir pasīvais, kas ir 4,000 eiro mēnesī, un tas ir apmēram 1,000 klienti. It's good to, and of course, let's say a good timeline to reach that is, let's say, anywhere between 2 to 4 years, depending on how many hours you're able to work every week. Un, ja uzliek tādu globālo skatījumu, tie ir apmēram 2 līdz 4 gadi, ko jūs uzliek par tādu kā mērķi, uz ko jūs vēlaties iet, atkarībā no tā, cik daudz laika jūs vēlaties tajā ieguldīt. The key is in the consistency.
Un pats būtiskākais ir konsekvence. Most people, why they don't reach the goal is that they take a few steps forward, like this, and then at some point after maybe a few no's or some rejection, they lose focus of the dream. This goes like blurry, and then they sidetrack on a wrong path and kind of are in a rat race or in a circle that is not bringing the results because they lack consistency in the action. Un ļoti bieži, kas notiek cilvēkiem, kaut kādā vienā brīdī viņi iet tā kā uz priekšu, viņi iet pa tiem soļiem, bet vienā brīdī viņi apstājās. Un kaut kas aizmirst par to sapni, tas sapnis paliek miglains, mākoņains, viņi aizmirst. Un tajā brīdī viņi tā kā aiziet atpakaļ tajā sākuma punktā, kur viņi bija, jo trūkst šīs te konsekventās rīcības. So the aim of the game is to first keep your eye on the prize, which is, let's say now in your case, the diamond, 4,000 euros after 2 years. So keep your eye on the prize, but then don't drop the ball, meaning that focus on getting bronze, focus on getting 4 customers. Un tas visa sāls tajā ir, ka mums ir jāpatur prātā, kas ir tas mērķis, kas ir tas sapnis, kas daimos tie 4,000 eiro ienāk 1,000 klienti, tad nākamais svarīgā lieta ir nenomest to bumbu, ka tu viņu nes uz priekšu un iet pa šiem solīšiem, ka pirmais mērķis, pirmais solis ir tie bronzas 4 klienti. And preferably smart bronze, so you do it in 30 days, which will activate important bonuses for you. Un vēlams 30 dienās, lai būtu smart bronze, kas aktivizēs daudz šos te bonusus. And then after you reach bronze, aim for fast silver. Nākamais solis ir fast silver. And then to get free products, Zinzino for free. Pēc tam ir Zinzino for free, kas ir 10 klienti. An X team. X team. An A team. A team. And then help your A and B to do the same. Un tad palīdziet saviem A un B partneriem, pirmajiem 2 partneriem izdarīt tieši to pašu. So when I joined Zinzino, my only focus was to get my money back. So I could borrow my aunt, who I borrowed 800 euros to buy a couple of coffee machines. I didn't have 800 euros to my name. I had hundreds of thousands minus on my name. So my only focus was to do this, and maybe this, and this, to get the 800 back to pay my aunt off. Un tad, kad es sāku to biznesu, tad mans primārais mērķis bija atdot naudu, ko es aizņēmos no tantes, 800 eiro, lai nopirku šīs 2 kafijas aparātus, ar ko es sāku šo biznesu. Tajā brīdī es neko nedomāju vairāk, vienkārši iziet šos pirmos 4 soļus, lai nopelnītu 800 eiro, ko viņai atdot. Jo tajā brīdī bija mīnus pāris 100,000 eiro. And if you sometimes go on a side track or on a wrong path, normally the reason is that you lose focus on the why part, why you joined, what is your dream, and then starts coming excuses and you start lacking the right kind of action. Because the key, like I said, is to keep consistently, let's say, at least 4 meetings every week. Un tajā brīdī, kad mēs noejam no šīs te uzņemtā kursa, no šīs te takas, teiksim, aiziem pa kaut kādiem sānu ceļiem, tajā brīdī mēs aizmirstam to galveno kāpēc. Kāpēc mēs to sākām? Kāpēc mēs to darām? Un pats būtiskākais ir konsekventi veikt šos te mazos solīšus. Vismaz 4 tikšanās nedēļā. So we have probably seen, many of you, this kind of a sequence called 4-2-2, which means every week the minimum effort we should do is commit to making 4 presentations or customer demos, 2 second looks, so meet 2 people who are interested again, and then have a start meeting with 2 new people or restart to all the partners. Un mēs pieņemam, ka daudz cilvēki redzējuši šo te formulu 4-2-2, kas nozīmē, ka katru nedēļu mēs cenšamies veikt 4 klientu prezentācijas, 2 second look, kas ir otrās tikšanās ar cilvēkiem, ko ir ieinteresēti, un veikt 2 startup tikšanās, apmācību tikšanās.
I was probably lacking omega-3 in my brain because I wasn't really fast in my thinking or understanding. So the reason why I went diamond in 3 months was because I thought that you have to do this every day, not in a week. So my bad. In a way also my good. Un iespējams, ka omega-3 trūkums organismā bija tas iemesls, kāpēc Miko ļoti ātri nokļuva līdz šim diamond līmenim 3 mēnešu laikā, jo viņš domāja, ka šis te 4-2-2 ir jādara dienas laikā. And of course, the reality was that I was doing that because I was really hungry to get out of the mess and the situation I was in. And in the first 2 to 3 months, I actually was also working in another job to make, 4,000 or 3,000 or 4,000 euros as a sales manager in Finland. So I didn't have full-time effort, but as soon as I finished my work, I was doing 4, 5, 6 meetings every evening. Tajā pašā laikā viņš nestrādāja zem zīno pilnu laiku, jo viņam vajadzēja nopelnīt šo naudu, lai sektu savus izdevumus, kas bija pietiekami augsts. Viņš bija pārdošanas vadītājs citā Somijas uzņēmumā, bet tiklīdz viņš beidza šo te savu darbu, katru dienu viņam bija 4 līdz 6 tikšanās. But I want to mark that this is not a race. The only competition is yourself. So we should always race against ourselves and go on our own pace, but keeping in mind that satisfaction kills development. So human being wants to always go forward and expand the comfort zone because nothing big has ever been made inside our comfort zone. Pardon my long sequence again. Vēlos uzsvērt to, ka šīs nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīts par sacensībām, kur mums ir jāsacenšās ar kādu citu. Mums lielākā sacensība notiek pašam ar sevi. Un ka šī gadījumā mēs paši noskatām, ko mēs un cik daudz mēs vēlamies darīt. Bet jebkurā gadījumā ir ļoti būtiski izkāpt ārpus šīs te apmierinātības, ārpus šīs te komforta zonas. Jo nekad vēsturē nekas liels nav ticis sasniegts, atrodoties komforta zonā. When I was in the army, believe it or not, I have also gone to the army in Finland, but I have to admit that I was quite, to put it in a light way, a lazy guy back then. Ticiet vai nē, Miko ir bijis armijā, Somijas armijā, un viņam jāatzīst, ka tajā laikā viņš bija pietiekami slings. So after being like in the so-called A group for the first 3 months, I then talked myself into being with the B guys, which means that there's some disability or some problem with physically or mentally. Retards? Like retards, yeah. No, sorry. Yes, something like that, or just lazy people. Pirmās pāris nedēļas armijā viņš bija tajā A grupā, tur tā kā visi tie normālie tiek uzskatīti, bet pēc šī laika viņš pats sev pierunāja uz šo te B grupu, kur bija cilvēki, kas tā kā mazāk spējīgi. So I talked, the mayor or whoever he was that, I have to sleep 8 hours in the night and I can't use my hands and I'm not allowed to carry anything. So I did learn some negotiation skills while I was in Dubai. But I was bowling, so I needed to use my hands in that and get my sleep. I was kind of competitive bowling as not professional, but in the second league. The reality was I wasn't much. Actually, you didn't see me in the bowling ring too often, though. Jebkurā gadījumā viņš pierunāja to majoru vai vienalga, kas tur bija tas augstāk stāvošais armijā, ka viņam vajag 8 stundas gulēt, ka viņam ir jāpasargā rokas, ka viņš nevar tos smagumus nest, jo viņš tā kā bowlingu spēlē, bet viņš pats saka, ka pārāk bieži to bowlingu arī tā nespēlē, bet īsāk sakot, viņš bija iemācījies pierunāt cilvēku, un tā viņam izdarīt. So one thing that this profession also does is that it kind of builds a character and builds you up to a man, much bigger, much more than the Finnish army at least. Un viena lieta, kas jebkurā gadījumā notiek darbojoties šī nozarē, šī industrijā, šī biznesā, ir, ka liek cilvēkam pieaugt krietni vairāk nekā to darīja Somijas armija.
So this business has taught me to take, that I'm responsible of my own actions, and everybody here is responsible of their, own life and their own business. Ko šis biznesa iemācīja, ka katrs cilvēks ir atbildīgs par savu rīcību, ka katrs, kas atrodas šeit, tā ir katra cilvēka atbildība par šo biznesu, par to, kas tas būs. But the only thing I was good at in the army was actually shooting. Vienīgā lieta, kas man labi padevās armijā, tā bija šaušana. So that was the only thing I got my, pin for. This is for something else, but I got some pin for that work also. Tas bija vienīgā medaļa, ko es dabūju armijā. And why I was pretty good in shooting is that my strategy was like this, that once I learned how to use the weapon, I was ready. But instead of spending too much time on aiming, I took the shot and then I aimed. Un kāpēc viņš bija labs šaušanā, viņš tā kā viņš bija gatavs, viņš šāva un tikai pēc tam mērķēja. Because then I saw where the bullet went, and after that I could check and adjust, my targeting. Un kāpēc viņš tā darīja? Tāpēc, ka no sākuma viņš veica šo pirmo šāvienu, un viņš redzēja, kur tā pirmā loda aizlidoja. Un pēc tam viņš varēja koriģēt to savu mērķējumu. Because most people, they are ready, they take the position and then they aim, and your hand starts going shaky, and you start seeing the bullseye in two, and then you shoot and you miss. Liela cilvēki, tā, ka viņi ir nostājuši gatavības pozīcijā, viņi mērķē, pēc kāda laika viņa roka sāk trīcēt, tad viņi sāk redzēt šo mērķi dubultojamies, un tad viņi šauj, un vienalga viņi nešauj garām. So what does this have to do with Zinzino? Kāds tam sakars ir ar Zinzino? Well, the same thing applied when I started working with my 100 list, with my name list. My strategy was, I made my name list. Un tieši tas pats, tāda pats stratēģija bija, ka viņš sāk strādāt ar savu 100 cilvēku sarakstu. So I came up with, I think, 300 names in the beginning. Sākumā viņa sarakstā bija 300 cilvēku. I took A from the top. Es no augšas nomērķēju. And started calling from top to bottom, each person I had on the list. Hi, I have a new business, I'm excited, let's meet, I want to hear your opinion. Is tomorrow or after tomorrow better for you? Un tad tas, ko viņš darīja, viņš ņēma no saraksta augšgalu un sāka zvanīt visiem pēc kārtas. Sveiks, labdien, man ir jauns biznes, esmu ļoti excited. Esmu aizrāvies, esmu sajūsmā, tiekamies rīt. So I was ready and I took the shots, I took to make the calls, and then I aimed afterwards. And I got better by practicing and by making those mistakes and by having those meetings, because the more meetings you have, the more you develop. The more mistakes you make, which is natural, you make them and you become better. Un tas, kas notika procesā, no sākuma, es mācījos, es pieļāvu ļoti daudz kļūdas, bet pēc tam es sāku mērķēt. Jo sākumā ir ļoti svarīgi veikt šīs daudzās tikšanās, daudzos telefonu zvanus. Svarīgi arī kļūdīties, un pēc tam jau tu kļūst labāks. So when we have a goal, we plan and then we do. So this is one part of success. But also we should check and adjust if we're not getting the results that we desire. And then again go back to the reminding ourselves of the why and making the plan for the month and do it. This looks like a painting of Picasso. Meeting starts from 50,000 euros. Respektīvi, tajā brīdī, kad mums ir mērķis, tad šis process, ko mums arī pagājušo nedēļu ļoti labi stāstīja Jonas un Keš, ka ir plāns, tad ir do, tā ir rīcība. Un, ja rezultāti mūs tajā brīdī neapmierina, mēs pārbaudam, check un koriģējam, adjust. Un tad mēs atkal atgriežamies pie tā mūsu mērķa un turpinām to.
So we can't also only just go ready, shoot, ready, shoot, ready, shoot. If we miss the target and we continue the same way, if we don't get the success, if we don't get the customer, you know, if after having 10 meetings, if we get 10 no's in a row, we should check what can we do, how can we be better, and add something, change something, adjust something, and then again, go into the action mode. Jebkurā gadījumā tas, ko nevar darīt, nevar tikai nostāties gatavībā un šaut, gatavībā šaut. Ja ir bijušas 10 tikšanās un tās nav bijušas veiksmīgas, tad vajag apstāties, paskatīties, kas netiek darīts pietiekami labi. Ja? Un veikt šīs korekcijas nepieciešamās un atkal atgriezties pie šī plāna un atkal rīcības. So really think of your why and your dream. Why do you want to do Zinzino, and what is your goal? What do you want to achieve with it? Tā kā viennozīmīgi ir jāpadomā par to, kāpēc, par sapni, kāpēc jūs vēlaties strādāt ar Zinzino. And when I joined network marketing, direct sales, first 4 companies, with the last 2, I made some form of passive income. Kad es sāku šo tīklu mārketingu tiešās pārdošanas karjeru, pēdējās 2 izdevās sasniegt kaut kāda veida pasīvos ienākumus. But that came from, not from customers, but actually just from having a big team of partners and duplicating myself out of the operations inside of that team. So I had enough people in my team who knew why they were doing it, and they were doing it independently, regardless of my efforts. After working, for example, 4 years in the old company before Zinzino. Un tas, kā es tur sasniedzu pasīvos ienākumus, ka bija pietiekami liela partneru komanda, kurā Niko sev bija izņēmis ārā no vienādojuma, viņš bija duplicējis to visu, kur bija pietiekami daudz partneru, kas zināja, kāpēc viņi to dara, un viņi to darīja neatkarīgi no Niko. Tas nebija tāpēc, ka bija pietiekami liela klientu bāze. So the old way of doing our profession, let's say if we stay with the diamond example, would have been to build a 1,000 partner organization and everybody has 1 customer. That was the old way of doing this business. And normally that 1 customer was themselves. Or maximum mama. Un tas iepriekšējais modelis ir vecais modelis, kā šī industrija strādājusi, ka, lai dabūtu šo 1000 klientus, bija jāuzbūvē 1000 partneru komanda, kur katram bija 1 klients. Visbiežāk šis 1 klients bija viņi paši. And I was so excited in 2011 when I was shown Zinzino, and I found, when I looked at the bookkeeping and the numbers, because it's a stock listed company, that 1 partner had 4 customers. I was like, oh my God, that's unheard of in this profession. Un tajā brīdī, kad 2011. gadā Miko uzzināja par Zinzino un redzēja, ka statistiski vidēji tajā laikā 1 partneri 4 klienti, viņš bija ļoti sajūsmā, jo tajā industrijā, tajā laikā tā